మన ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ గారు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. మన ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. స్వాగతం సుస్వాగతం సార్. గజరాజులను చూడడానికి మన రాజుగారు విచ్చేశారు. మన పురాణాల్లో ఏనుగు గురించి చాలా దేవతల గురించి చాలా దేవేంద్రుడి వాహనములకు ఐరావతమైన దేవేంద్రుడి తర్వాత మన ప్రియమైన దేవుడు వినాయకుడు, తర్వాత మన ప్రియమైన దేవుడు ముఖం వినాయకుడు ముఖం, తెలివైన జంతువులలో ఏనుగు ఒకటి. అత్యంత తెలివైన జంతువుల్లో మన ఏనుగు అత్యంత తెలివైన జంతువుకి జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ. ఏనుగులు బలానికి బాగా కలిగి ఉండేవారు. ఇవి 70 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ జీవిస్తాయి. ఒక బిడ్డకు 22 నెలలు కలిగి ఉండేవారు. మోయాల్సి వస్తుంది. 70 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ జీవిస్తాయి. గజగామిని అంటారు. రాజులంటే అందరికీ ఇష్టం, గౌరవం. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు గర్వపడేలా మన పలమనేరు ప్రాంత ప్రజలను, రైతులను ఆనందింపజేయడానికి, రైతుల పొలాలను మదపటి ఏనుగుల బారి నుండి కాపాడడానికి, వాటిని మన కౌండిన్య అడవులోనికి పారదోలడానికి మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో కృషి చేసి 4 గజరాజులను, కుంకి ఏనుగులను కర్ణాటక నుండి 2 ఏనుగులను నయనాల నుండి తెప్పించి ముసలమడుగు ఎలిఫెంట్ క్యాంప్లో పెట్టించడం జరిగింది. దీని ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి పరిచయం చేసుకోవడానికి మన ఏనుగులన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. మొదటగా వస్తున్న ఏనుగు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పట్టపేనుగు, రాయల్ ఎలిఫెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 1986లో దీన్ని పట్టుకొని కొన్నాళ్ళు తిరుపతి జూలో ఉంచి 2005 నుండి ననియాల ఎలిఫెంట్ క్యాంపులో ఇది కుంగి ఏనుగుగా సేవలందించింది. అక్కడ నుండి ననియాల నుండి మన ముసలమడుగు ఎలిఫెంట్ క్యాంప్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో ఇది చాలా బాగా పాల్గొంటుంది. రెండవ ఏనుగు వినాయక. ఇది మన చిత్తూరు జిల్లా అలంకారము. 2002లో చిత్తూరు జిల్లా యాదగిరి దగ్గర బంధించబడింది. ననియాల ఎలిఫెంట్ క్యాంపులో కుంకి ఏనుగుగా ట్రైనింగ్ తీసుకుని సేవలు అందించింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి సేవలు అందించడానికి వచ్చింది. తర్వాత మూడవ ఏనుగు రంజన్. దీనిని ప్రైడ్ ఆఫ్ కర్ణాటక దేశగా పిలుస్తారు. ఇది మన అతిథిని కర్ణాటక నుండి ముసలమడుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. నాలుగవ ఏనుగు కృష్ణ. దీనిని కన్నడ దేశ జూనియర్ ఛాంపియన్ అంటారు. ఇది మన ముసలమడుగు క్యాంపులో చాలా యాక్టివ్గా ఉండే ఏనుగు, ఫ్రెండ్లీ ఏనుగు. పూలహారం వేయడంలో చాలా ఇష్టాన్ని చూపించే. తర్వాత మన 5వ ఏనుగు అభిమన్యు. ఇది మన మంత్రి గారిని చూసి సంతోషపడతా ఉంది. మన అభిమన్యు కృష్ణ ఏనుగును కలిసి మన ముసలమడుగు ముద్దు బిడ్డలు అంటారు. ప్రతి ఏనుగు కూడా రోజుకి 200 నుంచి 300 కేజీల ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది. తర్వాత మన చివరిగా దేవ. ఇది కర్ణాటక నుండి వచ్చిన గజరాజు. క్యాంపులో ఎక్కువగా స్వేచ్ఛగా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలనే కోరిక దీనిలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. తర్వాత మన మంత్రి వారి కోసం ఏనుగులు కొన్ని విన్యాసాలు చేయాలనుకుంటున్నాయి సార్. దాన్ని వీక్షించాలని కోరుకుంటున్నాం సార్.
పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లను దొంగలను మోగడానికి మన ఏనుగులు చాలా కాలం నుండి మన దేవాలయాలకు కట్టడాలకు సేవ చేశాయి. మా పూర్వీకులు చేసినట్టు మేము కూడా దొంగలు మోసి చూపించగలమని మన మంత్రివర్యులకి అది చూపిస్తున్నాయి. ప్రతి ఏనుగు కూడా దీనికన్నా బలమైన వస్తువులను మోయగలదు. మామూలుగా ఏనుగుల గుంపులకి ఆడ ఏనుగు నాయకత్వం వహిస్తుంది. 20 సంవత్సరాల వరకు కూడా గున్న ఏనుగని అంటాం మనం. ఒక రోజుకి సుమారు 200 నుంచి 300 కేజీల ఆహారం తీసుకుంటుంది. 200 పైన లీటర్ల వాటరు తాగుతుంది. ఇది కుంకి ఆపరేషన్లో పాల్గొనేటప్పుడు మన ఏనుగులకు కూడా కొద్దిగా దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటుంది. దాన్ని తట్టుకొని నిలబడి మనకి ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ ఉంది ఇది. తర్వాత మనకు భూమిపై నివసించే అతిపెద్ద చీరదాలలో మనకు ఏనుగు ఒకటి. ఇవి 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. మన ఆసియా ఏనుగు, ఆఫ్రికా ఏనుగు. మన దగ్గర ఉండేవన్నీ కూడా ఆసియా ఏనుగులు. మన భారతదేశ సంస్కృతిలో ఏనుగు ఒక భాగము. ఎన్నో దైవ కార్యాలకు ముందుగా మన ఏనుగు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ముసలమడుగు ముద్దు బిడ్డలు మంత్రివర్యుల కోసం కొన్ని పెరడ్ చేసి చూపిస్తుంది. ఆనందంతో అవి గెంకరిస్తున్నాయి. తమని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన మంత్రివర్యుల్ని చూసి ఆనందిస్తున్నాయి. ఈ కృష్ణ అభిమన్యు చాలా యాక్టివ్గా ఉండే ఏనుగులు. చిన్న వయసు ఉండే ఏనుగులు మన క్యాంపులో. కృష్ణ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. చాలా విన్యాసాలు వీటికి వచ్చు. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ అండ్ అభిమన్యు. ఇప్పుడు అడవిలో మన కుంకి ఏనుగులు వెళ్ళి మదపు ఏనుగుల్ని ఎలా పట్టుకుంటుందో మనకు ఒక మోడల్ చూపిస్తారు. అందులో మన క్యాంపులో ఉండే వినాయక అనే ఏనుగు మదపు ఏనుగును ముందు నుండి లాగుతూ ఉంటుంది. వెనక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టపేనుగు జయంతు వెనక నుండి ఆ మదపు ఏనుగును తోస్తూ ఉంటుంది. కృష్ణ వినాయక పక్క నుండి సపోర్ట్ చేసి ఆ ఏనుగు నడిపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా మనకు ఆగస్టు 2లో ఇప్పుడు మన మంత్రివర్యులు మన కృష్ణ అభిమన్యులకి ఆహారం పెడతారు. వాటిని ముందుకు తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మిగతా అన్ని కూడా ల్యాండప్ చేయండి. సరే సార్, దగ్గరగా ఉండి అభిమన్యు కృష్ణని తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జయ సార్. కృష్ణ అభిమన్యు మంత్రివర్యుల దగ్గరికి ఆహారం కోసం వచ్చాయి. మంత్రివర్యుల్ని దానికి ఆహారం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.
సో దయచేసి కెమెరా వాళ్ళు జనాలు కొంచెం దూరంగా ఉండండి ప్లీజ్. వైట్ షర్ట్ వేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దండి. మంత్రి గారు బెల్లాన్ని ఆహారంగా అందిస్తున్నారు. అవి ఇష్టంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నాయి. సార్ మంత్రి వాళ్ళని ఏనుగులు ఆశీర్వదించడానికి ఉత్సాహపరుస్తున్నాయి. కృష్ణ అని పిలిస్తే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మావటి కావటి వాళ్ళు తొందరగా ఏనుగుల్ని అక్కడ ఉంచి ఏనుగులన్నీ వరుస క్రమంలో దయచేసి అందరూ వెనక్కి రండి. చాలా మంది ముందుకు వెళ్ళొద్దండి ప్లీజ్. ఏనుగులన్నీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాయి. కానీ ముందుకెళ్తే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంటరాక్షన్ ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మంత్రివర్యులు ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమానికి వెళ్ళడానికి వస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ దారి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. హలో.
మనకి మంగళంలో రెడ్ శాండర్స్ డిపో ఏదైతే ఉందో అక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఏదైతే సుమారుగా 5400 టన్స్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ రెడ్ శాండర్స్ ఉందో దాన్ని కూడా సందర్శించి వాటి వివరాలను తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే రెడ్ శాండర్స్ అఫెక్ట్ అయినటువంటి జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఎస్పీలు 7 ఎస్పీలు, 7 డిఎఫ్ఓలు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు పీసీసీఎఫ్ గారు అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫోర్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ రెడ్ శాండర్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్పీ గారు అండ్ దెన్ అదర్ అఫీషియల్స్ అందరితోటి రివ్యూ చేయడం జరిగింది. రెడ్ శాండర్స్ని ఎట్లా కట్టడి చేయాలి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోవాలి, దానికి చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వారిని మాట్లాడేందుకు పాత్రికేయ సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ప్రత్యేకించి ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో నేను అటవీ శాఖ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక, పర్యావరణ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక ముందుగా రెడ్ శాండర్స్, ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ఒకటి ఇది నా దృష్టిలో ఉంది. గత 14 నుంచి 19 వరకు ఒక విధానంలో ఉంటే 19 నుంచి 24 వరకు చాలా విపరీతమైన ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ జరిగింది. అంటే ఉదాహరణకి ఒక సంవత్సరం అటు ఇటుగా, అంటే ఇది మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి, పొద్దున డిపోలోకి వెళ్తే నేను అక్కడ ఉన్నది దాదాపు 2,60,60,000 దొంగలు ఉన్నాయి, ఎర్రచందనం దొంగలు. అంటే కనీసం 2 దొంగలైనా కలిపి ఒక చెట్టు అనుకుంటే ఈ 6 సంవత్సరాల్లో 5-6 సంవత్సరాల్లో 1,30,000 ఎర్రచందనం చెట్లు అడ్డగోలుగా నరికేశారు. ఇది మనకి ఆన్ రికార్డు మనకు ఉంది ఇప్పుడు. సో నేను మిగతా అధికారులందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దీని విలువ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే యాజ్ ఆన్ నౌ మార్కెట్లో ఇప్పుడున్న 40 లక్షల టన్ను అనుకుంటే, మెట్రిక్ టన్ను అనుకుంటే దాదాపు 2,000 కోట్ల నుంచి 5,000 కోట్లు ఇప్పుడు మనకు ఉన్నది. అసలు ఇది పట్టుకున్నది ఎంత ఉంటుంది అంటే దీనికి కనీసం 2 నుంచి 3 దాకా ఉంటుంది అనేది ఒక అంచనా కింద మన అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. సో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఒక క్లోజ్ టు ఒక 8,000 to 10,000 crores వర్త్ ఎర్రచందనం ఇక్కడ స్మగ్లింగ్ చేయబడింది. సో నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ముందస్తుగా ఏం చేసాం, ఏంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే, మేము కర్ణాటక రాష్ట్రానికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే ఎంత అలసత్వంతో ఉన్నాం అని చెప్పడానికి 140 కోట్ల ఎర్రచందనం దొంగలు కర్ణాటక అటవీ శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దాన్ని వాళ్ళు అమ్మేశారు. అది నేను కుంకి ఏనుగుల కోసం వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్లో వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, మాకు మీ వల్ల మాకు 140 కోట్లు మా అటవీ శాఖకి వచ్చినాయని. ఏంటి వచ్చినాయి అంటే, మీరు కొట్టేసిన ఎర్రచందనం, మీ స్మగ్లర్లు కొట్టేసిన ఎర్రచందనం దొంగలు మేము ఇక్కడ పట్టుకుని దాన్ని వేలం పాటలు అమ్మేసి మాకు 140 కోట్లు వచ్చిందని. అంటే దీనికి అప్పుడున్న మంత్రులు కానీ ఒక్కరు కూడా బాధ్యత తీసుకోలేదు. ఈరోజు నేను దాన్ని పొలిటికలైజ్ చేయడానికి కూడా పెద్ద ఎక్కువ మాట్లాడే దాని గురించి, ఎందుకంటే జరిగిపోయిన దాని గురించి మనం ఏం చేయలేం, కానీ ఏం కరెక్షన్స్ చేయాలి భవిష్యత్తులో అనే దాని మీద ఉంది. దీంట్లో కూర్చోబెట్టి ఎస్పీ సుబ్బారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో టాస్క్ ఫోర్స్ పనిచేస్తూ ఉంది, రెడ్ శాండర్స్ని ట్యాకిల్ చేసే టాస్క్ ఫోర్స్. దీని గురించి కూర్చోబెట్టి అటవీ శాఖ అధికారులతోటి కానీ అండ్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులందరితో కూర్చోబెట్టి 5 జిల్లాల ఎస్పీలతో కూర్చొని మాట్లాడాం. ఇప్పుడు దాకా ఒక రివ్యూ మీటింగ్ చేశాం. అంటే ఈ మీటింగ్ తాలూకు ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, ఎంత స్మగ్లింగ్ జరిగింది, ముందు ఎంతసేపు ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ జరిగింది అని, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ ఎంత ఉంది, ఎన్ని దొంగలు ఉన్నాయి మీరు ఊహించుకోండి. 2,60,000 దొంగలు అంటే 1,30,000 పచ్చని చెట్లు ఇప్పుడు ఈరోజు మన కొట్టేస్తే వచ్చినాయి. దీనికి కొన్ని లక్షల చెట్లు కొట్టేస్తుంటారు, కానీ ఇంకో 2 లక్షలు అదనంగా కొట్టింటారు, కానీ తక్కువ క్లోజ్ టు అనదర్ ఒక 1.5 to 2 lakh చెట్లు కొట్టేస్తుంటారు. ఇది మనకి అందరినీ లెక్కేది. ఇప్పుడు అన్నీ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే పెద్ద చెట్లు ఏం లేవు.
అన్నీ కొట్టేసిన చెట్ల తర్వాత పక్క నుంచి వచ్చే మొలకలు కొంచెం పెద్దగా అయినాయి కానీ. సో ఎర్రచందనం ఇది ప్రత్యేకించి ఎర్రచందనం శేషాచలం అడవులకే వెంకటేశ్వర స్వామి వెలిసిన ఈ ప్రాంతానికి ఎందుకు ప్రసిద్ధి అంటే ఇది ఆయనకి గాయం తగిలి ఆయన రక్తం నుంచి వచ్చింది. అందుకని దానికి ఆయన రక్తం కింద పడింది కాబట్టి ఆ రక్తాన్ని వృధా పోనివ్వటం ఎందుకని చెప్పి దానిని ఆయన ఎర్రచందనంగా చేశారనేది ఇది మన శాస్త్రాలు చెప్తా ఉంటాయి. సో ఎర్రచందనం అనేది అంత ప్రాశస్తి ఉందండి. దాన్ని జస్ట్ ఏదో మనం కూర్చొని ఒక చెట్టు అని కాదు, ఇట్స్ ఒక డివైన్, దీనికి ఒక డివైన్ యాంగిల్ ఒకటి ఉంది. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చెట్టు ఇట్ క్రియేట్స్ ఒక బయోడైవర్సిటీ, ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. కానీ ఇటు అడ్డగోలుగా వీళ్ళు డబ్బుల కోసం వీళ్ళు అడ్డగోలు ఖర్చు పెట్టేస్తే, ఇష్టారాజ్యంగా చేస్తే అసలు ఎవరు ఏమీ చేయలేరు అనుకున్నప్పుడు రాగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాగానే మేము ప్రత్యేకించి మేము పట్టుకుని లా అండ్ ఆర్డర్ ఒకటి, రెడ్ స్టాండర్డ్స్ మటుకు వీ హ్యావ్ టు పెట్టి ఫర్మ్ హోల్డ్ తీసుకోవాలి, ఫర్మ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత మన టాస్క్ ఫోర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ టాస్క్ ఫోర్స్లో కూడా ఇప్పుడు దాకా నేను ఎప్పుడైతే మన కర్ణాటకకి వెళ్ళానో, కర్ణాటక అటవీ శాఖ మంత్రి గారిని కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య కానీ నేను అడిగింది ఏంటంటే, వీళ్ళ స్టేట్ టు స్టేట్ ఒక కోఆపరేషన్ కావాలి, మాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ లేదు, లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ లేదు, లెటర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు. ఎందుకంటే నేపాల్లో మన ఆంధ్రాకి చెందిన ఎర్రచందనం అక్కడ దొరికితే, ఎర్రచందనం మేజర్లీ ఆంధ్ర, ముఖ్యంగా మన శేషాచలం అడవులు, ఇక్కడ దొరికింది నేపాల్లో పట్టుబడితే, అది కూడా కొన్ని 100 కోట్లు పట్టుబడితే నేను ఛార్జ్ తీసుకోగానే ఫస్ట్ పెట్టిన ఇది సంతకం ఏంటంటే అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం. అంటే అది ఏముందంటే కంట్రీకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. అంటే వేరే కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఉత్పత్తి అయినది ఏదైనా సరే అక్కడ దొరికితే అది మేము తిరిగి తీసుకురావచ్చు అనేది అది ఒక ఇంటర్పోల్లో లేదంటే ఒక బిట్వీన్ కంట్రీస్ ఉన్న ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. అది మన రాష్ట్రాలకు ఎందుకు లేదని చెప్పి నేను ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కర్ణాటకకి వెళ్ళి కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని, అటవీ శాఖ మంత్రి గారిని ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారిని వారితో మాట్లాడి వీ హ్యావ్ లెటర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ సిస్టమ్, మన కర్ణాటకకి, మన ఆంధ్రకి. అలాగే మనకి భూపేంద్ర యాదవ్ గారి దగ్గరికి వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే, ఇది మీరు అన్ని స్టేట్స్కి మీరు అప్లై చేయండి మీరు అని ఆ రోజు కోరితే, తర్వాత రిపీటెడ్ మీటింగ్స్ జరిగినాయి, 2-3 మీటింగ్స్ జరిగినాయి. 5 మీటింగ్స్ తర్వాత నౌ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏ స్టేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకు ఎర్రచందనం దొరికినా కానీ మనకి ఆ స్టేట్ మనకు తిరిగి అప్పగించేస్తుంది. అది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్. సో దాని ద్వారా ఎస్పీ గారు తన టాస్క్ ఫోర్స్ నిపించి ఎంతమందిని సార్ మనం కెన్ యూ గివ్ ద డీటెయిల్స్? లేదు అంటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎంత పట్టుకున్నాం కదా, ఒక కిన్ని కేసులు క్లోజ్ టు రీసెంట్గా సార్ గుజరాత్ రాష్ట్రము, తర్వాత ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపుగా ఈచ్ రాష్ట్రం నుంచి 4 to 5 tons ఆఫ్ ఎర్రచందనాన్ని మనం సీజ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం జరిగింది సార్. దాదాపు ఒక 30-40 crores ఉంటుంది కదా, 25 to 30 crores ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 149 persons అదర్ స్టేట్ అఫెండర్స్ అందరినీ కూడా ఎన్బిడబ్ల్యూసీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో మనం టాస్క్ ఫోర్స్ 83% కన్విక్షన్ని మనం రీచ్ అవ్వడం జరిగింది సార్. అలాగే ప్రత్యేకించి ఉమ్మడి కడప జిల్లా ముఖ్యంగా 2-3 జోన్స్లో చాలా విపరీతంగా జరుగుతుంది. అంటే అది చాలా అసలు విలువైన వుడ్, అది అసలు ఆ సిస్టమ్ అంతా ఆ అడవికి చాలా అవసరం. అది ఒకటి నేను గవర్నమెంట్ మన డిపార్ట్మెంట్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులతో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, మొన్న రివ్యూ మీటింగ్లో కూడా ప్రత్యేకించి పేషి నుంచి నేను మాట్లాడుతుంది, ఎర్రచందనం ఏదైనా సరే మిగతా అవసరాలకు కావాలంటే తోటల్లో పెంచుకోవచ్చు, ఫార్మ్స్లో పెంచుకోవచ్చు, మేబీ అది వాళ్ళు వాడుకోవచ్చే. కానీ ఇది మటుకు ఈ అడవులకే పరిమితమైన వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఈ ఎకో సిస్టమ్ని, ఈ బయోడైవర్సిటీని కాపాడేది మొక్క. సో అందుకని దీని మీద ప్రత్యేకించి మేము శ్రద్ధ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ ప్రత్యేకించి ఈ మీడియా మీకు ఈ మీడియా సమావేశం నుంచి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, టు ఆల్ ద రెడ్ స్టాండర్డ్ స్మగ్లర్స్, 4 కింగ్ పిన్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. వాళ్ళని ఎలా పట్టుకోవాలి, ఏం తీసుకురావాలంటే దాని మీద చెప్పే కాదు కాబట్టి అవి టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ స్టేట్ పోలీస్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని తీసుకెళ్తారు ముందుకి. కానీ రెడ్ శాండర్స్ ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి గాయం నుంచి పుట్టిన చెట్టు. ఇది సెంటిమెంటల్గా దయచేసి దీన్ని శేషాచలం అడుగుల్లోని ఎర్రచందనాన్ని దయచేసి ఎవరు కొనగండి. దట్స్ మై ఫస్ట్ అప్పీల్. 2, ఎవరైనా సరే ఉపాధి లేక మీకు ఏదైనా కొట్టేస్తుంటే కన్సర్న్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి.
లేదా కన్సర్న్ లీడర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. స్థానికంగా ఇక్కడ ఎవరన్నా కూర్చోబెట్టి సహాయపడి దానికి ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం తప్ప దయచేసి మీరు ఎర్రచందనం చెట్లలో నరికివేతలు మీరు పాల్గొనకండి. అలాగే మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేస్తాం, తమిళనాడులో కానీ మిగతా చోట్ల నుంచి కానీ. ఆ క్యాంపెయిన్లో కూడా దయచేసి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని మీరు కేసులో ఇరుకోవద్దు, అది చాలా ఫామ్గా చెప్తా ఉన్నాం. ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం, ఇవన్నీ. అలాగే నేను అడుగుతున్నా, ఇట్స్ ఆల్సో క్రియేట్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్. అది ఎలా చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు నరికి దొంగలు తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వీళ్ళని ఆపాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు లైసెన్స్ ప్లేట్ లేని కార్లు కావచ్చు, లేదంటే అసలు ఇంజిన్లో కూడా చాసిస్ మీద నెంబర్లు చెడిపేసి దొంగతనం చేసిన కార్లు, అది ఒక చాలా క్రమబద్ధీకరణతో జరుగుతుంది, చాలా మెథాడికల్గా జరుగుతుంది. సో వీళ్ళకి మేము ఏం చేసుకున్నామంటే వన్ సింపుల్ వార్నింగ్ అందరికీ ఇస్తుంది, ముఖ్యంగా రెడ్ శాండర్స్ అందరికీ కూడా. రెడ్ శాండర్స్ని ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో, మీరు స్మగ్లర్స్ కావచ్చు, కొట్టేసే వాళ్ళు కావచ్చు, కింగ్ పిన్స్ కావచ్చు, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫర్మ్ వార్నింగ్ టు యూ ఆల్. ఆపరేషన్ కగార్ లాంటిది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీజంనే హ్యాండిల్ చేయగలిగినప్పుడు ఈ కంట్రీ, ఒక ఐడియాలజికల్ బేస్డ్ ఉన్న వాళ్ళే కూర్చోబెట్టి కష్టమైపోతుంది లొంగిపోతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని తాట తీసి కూర్చోబెట్టేస్తాం స్మగ్లర్లందరినీ. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ పొలిటికల్ విల్ అంతే. మీరు కనుక ఇదే పనిగా చేస్తే 6 to 9 months or 1 year అదే పని ఆపరేషన్ పెడతాం మీ అందరికి. మీరు స్వచ్ఛందంగా ఆపారా మంచిది, మీరు ఆపలేదా ఒక 1 year 1.5 year ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ జోన్, స్పెషల్ ఆపరేషన్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా రెడ్ శాండర్స్ ఎవడన్నా తిరగాలి చెట్టు కొట్టాలంటే కూడా భయపెట్టే స్థితికి మేము తీసుకొస్తాం. మేజర్ మీకు ఒక యాక్ట్ ఉంది, ఎవరన్నా సరే రెడ్ శాండర్స్ చెట్లు కొడితే వాళ్ళ ఆస్తులను కూడా సీజ్ చేయొచ్చు. ఆ అమెండ్మెంట్ ఆల్రెడీ చేస్తుంది ఫారెస్ట్ యాక్ట్లో. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్. సో ప్రభుత్వం ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉంది, తటపాయిస్తుంది, ఇంకా ఆ తటపాయింపులు లేవు. మీకు వెరీ స్టర్న్గా వెరీ ఫర్మ్గా చెప్తున్నాం, రెడ్ శాండర్స్ స్మగ్లర్స్ అందరికీ కూడా, దాంట్లో పాల్గొనే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. సో మీ అందరూ కూడా మర్యాదగా మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి వేరే పనులు చూసుకుంటారా లేదా ఇవే చేస్తారనేది చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఎందుకంటే వన్స్ మేము ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మటుకు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం, ఆల్రెడీ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఇవన్నీ కాకుండా బోల్డ్గా నరికేస్తాం, మమ్మల్ని ఎవరు ఆపర్ ఏం చేయరంటే ఇది ఒక ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ అ టఫ్ గవర్నమెంట్. ప్రజల వెల్ఫేర్ ఎంత కోరుకుంటుందో, పర్యావరణాన్ని ప్రకృతిని మీరు విధ్వంసం చేసి ఎర్రచందనాన్ని అడ్డగోలుగా మీరు నరికేసి మీకు కనిపించేది ఈరోజు వెళ్ళి చూస్తున్న 1,60,000 ఎర్రచందనం చెట్లు నరికేసి ఎన్ని వేల కోట్లు డబ్బులు చేసుకున్నారో ఎవరిని మేము వదలం. ఇది మేము ఛాలెంజ్గా మీరు తీసుకొని మీరు చేస్తారంటే సంతోషంగా తీసుకోండి, ఆ కాన్సిక్వెన్స్ మీరు ఫేస్ చేద్దాం. ఇది చెప్పడానికి మీ అందరికీ పాత్రికేయ సోదరులందరికీ తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. జై హింద్ సార్. కోర్ట్స్ ద్వారానా? సో కోర్ట్స్ ద్వారా అన్ని పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ క్లియర్గా. నేను అనేది అంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీగా ఏం చేయాలి సార్, ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇస్ మన ఇంట్లో మన పెరట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ముందు మన పెరట్ని మన బార్డర్స్ రక్షించుకోవాలి. ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పోర్ట్లు వెళ్ళక ముందు మన కంట్రోల్లో ఉండగా మనం ఆపడం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద పెట్టాను. అదే మీరన్న మాట డిస్కషన్కి వచ్చింది. వేరే స్టేట్లతో మాట్లాడటం, కర్ణాటక వెళ్ళి మాట్లాడగలం, తమిళనాడుతో వెళ్ళి మాట్లాడగలం, లేదంటే ఎస్పీ గారు మొన్న టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి గుజరాత్ నుంచి పట్టుకొచ్చారు, సీజ్ చేశారు, ఢిల్లీ నుంచి సీజ్ చేశారు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ వాటన్నిటికంటే ముందు అసలు ఇక్కడి నుంచి ఒక మొక్క కూడా కొట్టకుండా ఉంది. ఎందుకంటే రాజస్థాన్లో వైష్ణవైట్స్ ఒక చెట్టు కొడితే దానికి ఒక యుద్ధాలు జరిగింది. సో అలాంటి నేను కోరుకున్న స్థానికంగా శేషాచలం అడవుల్ని మనకి వెంకటేశ్వర భక్తులందరూ కూడా మీరు కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్క చెట్టును కూడా కొట్టకుండా చూసుకోవాలి. నిజంగా అది మీ భవిష్యత్తులో ఫర్నిచర్కి ఏదైనా కావాలనుకున్నప్పుడు చాలా చోట్ల ఫార్మ్స్లు పెరుగుతుంది. దయచేసి మీరు దాన్ని పెంపొందించేలా చూసుకోండి తప్ప దయచేసి శేషాచలం అడుగుల్లో ఉన్న ఎర్రచందనాన్ని దయచేసి ఎవరు కొనొద్దు, దయచేసి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అన్నీ ఉన్నాయి సార్, ఐ విల్ లెట్ యు నో. CEO asked, "Show me the bench report." Delivery head goes and checks with RMG. RMG drops everything and dives directly into the Excel.
Days later comes a report which is static and already outdated. Sounds familiar, right? Wait, not to panic. Kites is there to help you, which is intelligently simple in giving you real-time visibility, effortless reporting, and bench data which is always live. It's time now for you to grow 10x with the right resource management processes in place. Switch to Kites. He moved to India a few years ago, and now Mr. Vembu is the founder and the CEO of Zoho Corporation, which is one of the largest subscription businesses, netting $1 billion in annual revenue. Zoho is a homegrown technology powerhouse. Mr. Sridhar Vembu, without doubt, is a key architect of India's technological transformation, and it gives me immense pleasure in inviting him on stage for a talk on how new entrepreneurs think. Mr. Vembu. Welcome. Namaskaram. Hope everybody can hear me here. So I am the one standing between you and lunch, so I'm very aware of it. I'll try to keep it reasonably brief. First of all, Arnab, thanks for having me here. It's a really privilege to be here. And I'm also following many illustrious speakers here. In particular, I actually noted down several points from Mr. Uday Kotak, what he said. In particular, what he said about current account surplus, how India has been running deficits for the last 25, 30, 40 years, particularly deficit with China, how we move from the deficit to surplus. That means we are able to export more than we import. And what does it take to do this? And that is actually a passionate topic. If you seen me on Twitter, a lot of these platforms, that's what I spend a lot of time on. In fact, our company Zoho itself is built on building up those capabilities so that we can be in the world markets and win in the world markets. So that has been the primary goal for our company. So I'll share some of those lessons and what are the challenges in getting there. And after, maybe in 20, 25 years when we get there, what kind of society, what we want to be. So those would be the topics I'll try to talk about. First, if you look at the journey so far, the last 25 years, we have gone from approximately 350, 400 billion GDP to now 3.5. So almost a 10x, maybe 8 or 9x GDP growth. If we project this forward the next 25 years, we could be a 30, 35 trillion economy. That would be one of the world's largest. We definitely can get there. We have the talent pool. We have all the stars are aligned for us, geopolitically, strategically, all of it. But how do we get there? What are the steps? See, I'm a software person, I think in algorithms. How do we do this? What are the steps? What is step one? Step two, the computer has to understand, right? So that's how I think. In other words, whenever I think of a grand goal, what are the steps? What is the first step we'll do? What is the second step we'll do? That's what we do still with products. So how do we get to that tenfold and what are the challenges in getting there? And this is where I often highlight in my presentations the critical part between a low income economy and a very high income economy today. And if you don't have resources, so leave out the countries that have abundant natural resources that they export. That I'll exclude because those don't have much to teach us. I'm looking at a country like Japan or a South Korea or a Taiwan. And those countries, those are the examples we have to look at because they don't export anything other than what they make from resources they often actually import. And so they add value through their own brains, their own labor, their own people. Those are the economies we have to look at.
And what do we find in this? There is a distinct line between, for example, a Taiwan and South Korea versus a Philippines, even a Malaysia. And we have to understand this. What exactly is the difference? And the difference is growth in technology capabilities. For example, this is exemplified by a company like Samsung or a Hyundai. These are Korean companies. How they have grown from providing relatively low value added products, say 25 years ago. Most of us will remember Hyundai cars, their reputation, say 25 years ago. But what they are today, and how Samsung has evolved to be a world leader, global leader in the last 25 years, 30 years. And this is the transformation of South Korean economy itself. How South Korea evolved from a middle income to lower to middle income economy to one of the most developed nations in the world. That transformation ultimately comes down to those focused, organized acquisition of capabilities. Capabilities in 100, maybe 1,000 critical sectors. Every area, that is not just software and AI, it is semiconductors, it's in chips, it's in material science, it's in metallurgy, to all of it. Metallurgy, I mentioned as an example. South Korea has an edge over us in steel, as an example. And they make more specialized steels than we do. This is something we must be aware of. They don't just make more semiconductors, better semiconductors, all of that. They also make better steel than us. Even though we have a very large steel industry, they still make better steel than us. So these are the challenges that we have to surmount. How do we understand, how do we go from here, from our current capabilities, make that tenfold leap? And this is not merely a quantitative leap. పంచభూతాల సాక్షిగా 4 వేదాలు పఠించి 3 ముళ్ళు వేయగా మన ఇద్దరం ఒకటయ్యే కళ్యాణం. జిఆర్టీ జ్యువెలర్స్ సమర్పిస్తుంది గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ మేళా. పాత బంగారు ఆభరణాల ఎక్స్చేంజ్ పై గ్రాముకు 150 రూపాయలు అదనంగా పొందండి. జిఆర్టీ జ్యువెలర్స్, శుభ ఆరంభానికి ప్రారంభం. In other words, you are not just going to do 10 times more of everything. It has to be a qualitative leap. And that qualitative leap has to come from building of technology capabilities. And that has to come from investment in R&D. This is the primary thing that I want to keep pushing our entrepreneurs everywhere. Invest in R&D, invest in R&D, invest in R&D. There's only one point agenda. If you look at our industry broadly, our overall, we spend as little as maybe 1 or 2% of GDP in commercial R&D. I'm not talking about academic R&D. I'm not talking about, when I say R&D, I'm not talking about the stuff that wins Nobel Prizes. I'm talking about the stuff that improves your product a little bit first. And every year that little bit. And that Japanese style, that accumulation of that little bit over 10, 15 years gets you to world class. That is what I'm talking about. And that is the stuff that we are not investing in enough today. Our industry is investing maybe 1 or 2%. We have to raise it to 5 to 10%. This is something, if you look at South Korean history, they pushed this very, very hard on their industry early on. Starting in the 70s to 80s, they pushed their industry to invest in R&D. The government not only incentivized it, pushed product, kept asking, why aren't we better than the Japanese? For them, the role model was Japan. The South Korean government will push their industry, why aren't we better than Japan in this? Why aren't we better than them in metals or in semiconductors and cars? All of these areas. And at that time when they were asking these questions, these are outlandish. The thought that in 1985 South Korea could catch up with Japan did not seem even probable at that point. But they kept at it, year after year of R&D investment. Today Samsung has actually overtaken companies like Sony in capabilities, which 25 or 30 years ago was unthinkable. And we are seeing a very similar transformation in China, where their capabilities in sector after sector are advancing very rapidly. We are seeing companies like Huawei or Haier. All of these companies are now tremendous explosion in their capabilities. And this is exactly what we need to be investing in our industry, across the spectrum,
across about 1,000 critical technologies, I'm going to say. And we can identify those technologies. It's possible, we know this from sensors, from advanced cameras, sensing equipment to drones, you name it, avionics. I can name 100 myself. We are investing maybe in 10 of them ourselves now in Zoho right now. But that's what one company can do. But we need a focused national effort to catch up in these 1,000 technologies. Why do I think it's possible to do it? Well, our own experience. I have talent, 20-year-olds, 22-year-olds in rural Tenkasi district, absolutely a rural backwaters district. No, nothing at all special about this in any way. Just like any other rural district in India, who are building very advanced compiler technology for us. State-of-the-art compiler technology done in some very remote outpost by students coming from the same district mostly coming from government schools. So this talent exists in our nation. It is there everywhere. We just have to have that focused national effort. There is the exact type of talent the South Koreans, and originally the Japanese, then the South Koreans, later the Taiwanese, and then the Chinese, they leveraged. It's not like South Korea imported experts from the US or UK. They built it up. And we could build this up. We could build this up in our nation, in our rural areas. And that is the, when I talk about 1,000 critical areas, we happen to have about 833 districts. Most of them are rural still. So we can actually think of it as, our Prime Minister talks about one district, one product. I would enhance it with one district, one R&D activity. One area in which we must be a global leader in that district. And it's very possible. For example, in Tenkasi, we are now building up a capability to build compiler technology. Compilers are the core piece of the software that compiles software into machine code. And this technology is vital. You will never see a compiler, but that's behind all of the software you use. And that actually brings up a very important point. I have studied industry quite a bit. For example, what makes Japanese industry special? Why is Japan still able to compete with the world with $50,000, $60,000 per capita GDP, labor costs one of the highest in the world? Why are they able to compete with? Why are they able to sell machines to Bangladesh? Well, how are they able to do it? Why is Switzerland able to compete? Why is Germany able to compete? And this question arose because I was in Tirupur, our textile belt, which is a leader in textile exports from India. And the businessmen were saying, well, we are losing competitiveness. I asked why. Well, our labor costs have gone up so much now. It's now, we pay a tailor maybe 20,000 rupees a month, often 25,000 rupees, or sometimes even more if it's a highly skilled person. Bangladesh has the same machines and they pay me 8,000 rupees. And then there are countries coming up in Africa which are, their equivalent salaries are now 4,000, 3,000 rupees. How do we compete? They asked. So I asked the business people, so what machines do you buy? Who do you buy these machines from? Well, Switzerland and Germany. I said, so now you got your competition. Your competition is not Bangladesh. It's not Kenya. It is actually Switzerland. It is Germany. Your labor costs have gone up so much. Now you should be looking up, who do we compete? Not look down on who is stealing my jobs. So this is the message I gave in Tirupur and people got it. And I said, so many engineering colleges are there in this very region. That Kongu region near Coimbatore, Tirupur is one of the most prosperous regions in all of India. You will visibly see prosperity there. You will see it's, if you want to see what all of India will look like in 10, 15 years, you can actually visit the Coimbatore belt, you will see the prosperity. For example, I joke that you don't have tea shops. They have all become fancy bakeries now. You will see it in rural areas in Coimbatore. And yet they face the challenge now of course, the labor costs have caught up with them. They pay some of the highest wages in the country now, and now they have to learn to compete. I said, you have engineering colleges, maybe you have 100 engineering colleges in the region. Now you have to use the talent to now figure out how to compete with Taiwan, with Switzerland, with Germany. And those machines in your factories, you have to figure out how to make those machines. Because that's where the leverage is for you. Not in competing on labor costs with Bangladesh, because that's not where your future is. And this is something that is true across our whole country,
Because it's not just the regional competitiveness here, it is also our national competitiveness, national strength. Because when we have those capabilities, we won't get lectured on stupid stuff, right? When a bank fails in the US, nobody bothers to lecture them, right? On how they should be running their financial systems. Then why do we get lectured? Don't we know how to run our country? Do they have to come and tell us how to run? That comes because of our lack of capabilities. The fact that we still depend on them for technology. The only way we actually become truly sovereign, truly independent, truly a strength, power in the world, is when we have those capabilities here. And that has to be our national mission, acquisition of those capabilities across a broad spectrum of industry. Your email is your first online impression, make it count. With GoDaddy Email, you get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Setup is quick, and your inbox is protected with built-in security. And if you ever need help, we are just a call away. Start building your brand, one email at a time. Pretty much every area of life that we depend on these technologies on, which is everything from your smartphones to our air conditioners. The compressor technology, for example, in the AC, the compressor technology is very critical. The motors that power all our electrical devices now. And the leading motor company in the world, for example, it's Japanese. That's a $6 billion company. Why don't we have that type of technology here? Those are the questions we must keep asking. And now I've outlined sort of a first, how do we catch up? Investment in R&D, focused R&D in critical technologies. That has to be done by our private sector with government bodies, our research labs, all that participating in it. So it has to be a private-public cooperation, but the private sector must lead the way, must invest. We at Zoho are investing maybe about 30-40% of our revenue in R&D right now. We have one of the highest R&D density in the world right now, because I just see a problem, I go and invest people and invest resources in it right now. Most of our profit is going into R&D, flowed back into R&D. Then the next thing that happens, and this is something that is a much more subtle problem, South Korea runs a trade surplus. South Korea is highly competitive. China runs a massive surplus. But you read the headlines, South Korea has an unemployment problem for its youth. And they have a dwindling population, one of the lowest birth rates in the world, and they have trouble for jobs for young people, well-paying jobs for young people. This is something, and same thing in China, you will see it. You will see headlines about China's employment market, and you will see the same headlines. Why do these countries run such massive surpluses? They are able to export, they are globally competitive, then why aren't they able to help their own young people? And why do they have such low birth rates? This has to be figured out, and again, I believe the answers have to come from India. This is where I believe once we catch up, as we catch up, our model of development will become a model for the world. We have to be the Vishwa Guru, because these are problems that nobody has figured out yet. No economist in the world can tell you why South Korea has this problem. How can they run such a massive surplus, and why do they then have an unemployment problem, underemployment problem among their youth? And why do, for example, they have such a low birth rate, population almost shrinking, and yet have such high real estate prices in Seoul? These are problems that the economists haven't figured out really at all. And this actually goes deeper into our own future, because we already see India is a country of many, many sub-layers, right? We already see some of these problems in Bangalore and in Chennai, all those. You go to richer apartment complexes, there are no kids at all. Zero. In fact, our birth rate within Zoho, I joke, would be South Korean. Maybe 0.9, right? Per woman now. That's where Zoho's birth rate will be. In other words, Zoho is already reaching the advanced country birth rate where people come, they don't have children.
They stop having children. You make money, you stop having children. And why does this happen? They will cite cost of living, and they will cite, how much apartments cost now, 50 lakhs, 1 crore, 1.5 crores, all that. They will cite school expenses, all of that. And then the work pressures, all of that. Because if we have to compete and catch up with the rest of the world, we have to work hard. And where is the time for children, right? So these are some of the problems that we have to figure out. And part of the reason I moved to a rural India is to also think hard about this and figure out a holistic pattern. And what do I mean by holistic pattern? Well, nobody has really figured out how to combine prosperity with contentment. When is it enough? What is enough? Clearly, we cannot keep importing, we have to export more. But what is enough prosperity? And how do we combine rural and urban? How do we combine growth with equity? How do we, for example, South Korea is really failing its young people today because the income that they are earning is not reaching to the average young person in South Korea. You can see this visibly. You can see this. Hong Kong had riots for the same reason. Hong Kong is prosperous, but Hong Kong's young people don't feel prosperous. And it's the same thing in South Korea. And these are the problems that we have to address. And I'm actually confident that we will address them because our political system, our systems are much more flexible. I believe we learn lessons faster here. And then we have our own vastness, our very distributed nature confers an advantage in experimenting to find solutions. What works? For example, the kind of R&D we are doing in rural India, it is something only possible in India. We have a stable geopolitics, very secure. For example, my mentor Gurumurthy ji often points out what a low ratio of police to population we have. Like in my village, I never see a policeman. There is one police station for about 40-50 villages there, and there may be 10 police people there. You hardly ever see them. People keep the peace. Our own people maintain the peace. This is only possible in India. And this is a fundamental strength, a civilizational strength. That is why that kind of R&D is actually possible. The fact that we are investing in R&D there requires a stable social setting around. Law and order, as we say. And that's possible in rural India today. Much of rural India, wherever I go, it's true. I feel safe. I traveled around rural UP about 3 months ago into districts like Sonbhadra. I found the same thing. There won't be many police officers anywhere, but you are safe. You are generally safe. And this is important for R&D investment to go. And that also has, and as I mentioned, the growth with equity. That we have to now, along with our growth, we also have to ensure that the fruits of growth reach all segments of our society, particularly also reach our younger people so that they don't feel that I don't have opportunities. And across districts, all of our districts. You've got the project, you've got the people, but yet you are losing revenue from day one. Why? Because no one knows who's actually available. The skill repository is outdated. Visibility is zero. And someone just raised another hiring request for a role you already have. Meanwhile, your team is sitting on the bench and your billing is on pause. Great for cricket, not for business. At Kites, we fix that. With soft booking, billing starts the moment project starts. No bench time, no blind spots, and no billing loss. With Kites, simply turn visibility into profitability. So that is the real challenge for us, and I believe we can figure this out. So the first is the investment in R&D. And one thing about R&D, I tell you, the compiler research we are doing, it does not make 5,000 people. It takes about 30-40 people. These kinds of critical R&D, if you want to do very intricate metallurgy work, that may be a 20%, 30%, maybe a 50% R&D center. Any such R&D subfield is not thousands of jobs, maybe 20, 30. You accumulate them together, like a Bell Labs, the original AT&T Bell Labs in the US.
you're going to have a few thousand people, 10,000 people, it's still going to be small in numbers. But the impact of that is humongous. When we get that compiler technology, we will have a lot more leverage in how we build software. We can do it much faster, all of it. And that, then the next step is, well, we raise our productivity through automation. Do the fruits flow to everyone? This question is not purely an industrial question, it's not an economic question, it is a political economy question. And that's where our value systems, our spirituality, all that come into play. And this is why part of what Zoho is doing now, we are adopting like villages, we are setting up schools, all of it because our own prosperity, our own productivity, I feel has to flow into our society, particularly to our rural society. This is, I submit to you the second part of that answer, where what do we do as we develop? And finally, the environment. And this is the most critical of all. All of this won't matter if we fry ourselves to death. If average temperatures reach 50 degrees C, then we are screwed. So we have to figure out all of the answers while also saving our planet. And truly, you see the headlines, you see the heat, even in my corner of India where last few weeks have been very, very hot, extremely hot. And I live without air conditioning. So you can imagine the pain a little bit. But these are also important questions, which means that the prosperity with contentment. Are we burning up our planet in the quest to be prosperous? That also, I believe, our own spiritual heritage, combining humility and contentment, is critical for this. In other words, we are not just here as $30 trillion GDP, we also have to offer solutions to the world. So with that, I'll stop this. Thank you very much. Thank you for the time. Namaskaram. Thank you. Thank you so much, Mr. Sridhar. Jana, I just wanted to sum up this session by saying a few words about this great visionary. We often think about what India will be and what we can do in the future. Now, behind this extremely humble man, Sridhar Vembu, is a visionary who is presently, not in the future. He has led a company whose annual revenues are over $1 billion. And not in the future, ladies and gentlemen, not 20 years from now. Today, he is our homegrown competitor to Google, Microsoft, and Salesforce. Third fact, sir, because you are so humble, you will not talk about it. A man who invests 30 to 40% of $1 billion purely into R&D is, I think, absolutely a man committed to this country. And you said something, sir, which is why this session is very inspiring for me. You said something 10 years back. 10 years back, he said, Sridhar Vembu said, they buy, talking about the West. You remember, sir? Yeah. The first time I'm physically meeting him, I've read him, I've studied him, I've analyzed his model. He says they buy companies to become big. So Google will buy 10 companies to become bigger. He said they buy. We build. And this man today, absolute tech evangelist, is building some of the most competitive products which in a few years will take Zoho global, sir. So all the power to you. And thank you. Can you believe it, viewers? He is doing all of this while cycling around in a village in Tenkasi. He runs this whole multi-billion-dollar company from a village. I think you are, sir, a role model. But I do have a 300 megabit per second fiber connection. Yes. That is critical. Yeah. Thank you. That's true. That also talks about. So I'm very happy to meet you. Thank you. And I think that what you've said today tells us that you can do business in an Indian style. And not that we are going to transform. Sir, you are transforming India. Thank you. I thank you very much. We're blessed to have you. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the glories. Maybe greatness starts somewhere deeper.
within the mark you leave wherever you've walked. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. So the topic about which I've been asked to speak tonight is the making of an investment banker. And I would start by saying investment banking is hard. It's also extraordinarily rewarding. It's fiercely competitive. Most people in this room won't succeed as investment bankers. Or maybe not in this room, but in most rooms, to most groups of people to whom I speak, most of them would not succeed in investment banking. So I'm hopeful that tonight, the comments that I'm going to make, this speech, the advice that I'm going to give you will help you increase the chances of your success as an investment banker, if you choose to pursue a career in investment banking. I'm going to divide my talk into 3 parts. Part 1 is the interview, getting the job. Part 2 is keeping the job, how to succeed as a young analyst or associate investment banker. And part 3 is excelling at the job, how to become an elite senior investment banker. So part 1, the interview. So all of you are at this incredibly competitive, fantastic university. All of you have great grades, hopefully. And you're all here tonight because you want to learn. You want to better yourselves. You want to improve your chances of getting a job in investment banking and of having a successful career in investment banking. Those are all very